Ja? Es wäre wichtig, dass alle ordentlich filmen können. Also wir müssen noch 10 Minuten warten, weil es werden noch einige Gäste. Ah, echt? Journalisten. Wir wollten Sie noch mal um 10 Minuten Geduld bitten. Wir warten noch auf ein paar Journalistinnen und fangen dann gleich an. Sie zu, Herr Chef. It's going to be all in German. No, this is conference where speakers will talk in German and 2 of them will speak English and we can answer questions about this. Yeah. And there will also be a written statement afterwards published in English and German. We sent to you, if you were already in contact with us, then you are already on our press list. If not, then please bring your email addresses to me and I will send it. Excuse me, would I give a view in my camera just once, please, everybody? Yeah. Thanks.
Konferenz werden wir nochmal Bezug auf das Verbot von dem Palestine Congress gestern nehmen und das kommentieren. Mit dabei unsere Gäste, Nadia Samur, die Anwältin Karin De Rigo, die Sprecherin von Palestine Congress und Europawahlkandidatin von MEDA 25 und Vertreterin von BM, mit dabei auch Wieland Hoban, der Vorsitzende der jüdischen Stimme, Doran Braun und ja, danke schön. Entschuldige. Wir fangen jetzt an, zuerst mit unseren Pressesprecherinnen, dann geben auch die anderen die Statements ab und dann gibt es Möglichkeiten, nochmal Fragen zu stellen. Danke schön. Die staatlichen Repressionen gegen den Palestine Congress zeigen, dass der deutsche Staat nicht will, dass wir seine Mitschuld an Genozid in Gaza ansprechen und anklagen. Während die deutsche Regierung schamlos und vor den Augen der Welt einen Völkermord unterstützt, werden demokratische Rechte hier in Deutschland ausgehebelt, um Proteste von Jüdinnen und Juden und PalästinenserInnen, die einen Waffenstillstand fordern und für ein Ende der Besatzung Palästinas ihre Stimme erheben, zum Schweigen zu bringen. Gestern wurde der Palestine Kongress von der Polizei gestürmt und verboten. Die Entscheidung ist falsch und gefährlich. Das Verbot müsste alle alarmieren, die sich für demokratische Freiheiten, Antirassismus und Menschenrechte einsetzen. Die Polizei argumentierte, es bestünde die Gefahr, dass es zu, Zitat, volksverhetzenden, antisemitischen Rufen, Gewaltverherrlichung und Gewalttätigkeiten kommen konnte. Es wurde sogar der Vorwurf der Holocaustleugnung in den Raum gestellt, ohne jegliche Begründung. Statt den Grundlagen rechtsstaatlichen Handelns zu folgen und diese nur zu bestrafen, wenn eine Tat auch wirklich begangen wurde, reicht hier die Vermutung einer Behörde im Vorfeld, um ein Veranstaltungsverbot durchzusetzen. Sie haben den Livestream des Videos des Wissenschaftlers Dr. Salman Abu Sitta nach 1,5 Minuten unterbrochen und die Kontrolle über den Saal übernommen. Dabei fielen keine verbotenen Äußerungen. Die Polizei handelte mit völliger Willkür. Gestern wurde außerdem Dr. Ghassan Abu Sitta die Einreise nach Deutschland verweigert. Er wurde am Flughafen Berlin festgenommen. Dr. Ghassan Abu Sitta ist nicht dieselbe Person wie Dr. Salman Abu Sitta, was die MedienvertreterInnen in Deutschland auch noch durcheinander gebracht haben. Es ist ein palästinensischer Arzt mit Spezialisierung auf plastische und rekonstruktive Chirurgie sowie Rektor der Universität Glasgow. Während der Schrecken der israelischen Bombardierung von Gaza verbrachte Abu Sitta 43 Tage in Gaza mit Ärzte ohne Grenzen und arbeitete dort im Al-Shifa-Krankenhaus. Er wollte seine Erfahrungen auf dem Kongress teilen. Es ist skandalös, dass nicht mal von den persönlichen Erfahrungen, die Ärzte in Gaza gemacht haben, hierzulande geredet werden darf. 2 Mitglieder des Vereins Jüdische Stimme wurden von der Polizei festgenommen. Leider sind wir an solche Bilder bereits gewöhnt. Jüdische Menschen in Deutschland, die festgenommen werden, weil sie gegen den in Gaza laufenden Genozid protestieren. Mit dem Vorwurf des Antisemitismus stehen PalästinenserInnen ohnehin unter Generalverdacht. Doch hier in Deutschland können auch Jüdinnen antisemitisch sein. In der Repression gegen die Palästina-Solidaritätsbewegung markiert das Verbot des Kongresses eine neue Stufe, weil das Grundrecht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit nicht nur eingeschränkt, sondern für mehrere Tage völlig ausgehebelt wurde. Und das sind nur ausgewählte Highlights von repressivem Verhalten der Polizei und des Staates. Wenn man gefragt hätte, wie man den Kongress international bekannt machen könnte, wäre dies eine gute Antwort gewesen. Die Innenministerin Nancy Faeser lobte die Polizei für ein hartes Durchgreifen beim Kongress.
wie auch der Bürgermeister Berlins, Kai Wegner. Während internationale Organisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch das Verhalten der Polizei im Auftrag des deutschen Staates bereits massiv kritisiert haben. Deutschland steht unter starker Kritik im Hinblick auf die brutale Intervention und das Verbot des Palestine Kongresses. Die internationale Medienlandschaft ist erschrocken und verwundert. Man vergleicht Deutschland inzwischen mit Ländern wie der Türkei oder Russland. Wir prüfen juristische Maßnahmen und bitten auch in diesem Zusammenhang weiterhin um Spenden. Die Informationen dazu findet man auf unserer Webseite. Wir rufen außerdem auf zu einer Demonstration gegen das Verbot des Palästina-Kongresses. Kommt heute um 14 Uhr zum Neptunbrunnen. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Wir fordern immer noch und immer wieder die Aufhebung des Verbotes des Palästina-Kongresses. Schluss mit der Kriminalisierung und Repression der Palästina-Solidaritätsbewegung in Deutschland. Sofortiger Stopp jeder Kriminalisierung palästinensischer Organisationen und Individuen sowie aller Abschiebungen. Sofortige Einstellung jeglicher militärischer, diplomatischer und wirtschaftlicher Unterstützung Israels durch den deutschen Staat sowie ein umfassendes Militärembargo. Vollständige Reparationen Israels, Deutschlands und weiterer Verbündeten an das palästinensische Volk. Nein zu der Verwendung der IHRA-Definition durch jegliche Institutionen oder staatliche Behörden. Sofortige Aufhebung jeglicher Beschränkungen humanitärer Hilfe nach Gaza und die volle Ausfinanzierung der UNRWA. Sofortige Öffnung aller Grenzenübergänge von Rafah bis Aleppo. Reißt die Apartheidsmauern ein. Sofortiger Waffenstillstand, sofortiger Rückzug der israelischen Armee. Durchsetzung des Rückkehrsrechts der palästinensischen Geflüchteten sowie Ende des seit über 76 Jahren andauernden zionistischen Siegerkolonialismus und ethnischer Säuberung des gesamten besetzten Palästinas. Es bleibt dabei, Deutschland unterstützt einen Genozid und wir klagen es an. Jetzt übergeben wir das Wort an die Anwältin Nadia Samur. Ja, ich spreche heute hier als Anwältin und auch als Vertreterin eines 10-köpfigen Anwaltsteams, das die Veranstaltung gestern, also den Palästina-Kongress, vorbereitend und auch aktuell berät und vertritt. Die Veranstaltung ist angemeldet worden von der Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost. Der Vorstand war und ist durchgängig Ansprechperson der Polizei. Im Vorfeld gab es mehrfache Sicherheitsgespräche mit der Polizei mit dem Ziel, die Veranstaltung zu schützen und auch, wie rechtlich vorgesehen, die Veranstaltung störungsfrei abzuhalten. Diese Gespräche sind sehr gut verlaufen und wir hatten zu keinem Zeitpunkt Anlass, von Verbots- oder Beschränkungsabsichten auszugehen und das trotz des Drucks aus Politik und Medien. Noch am Morgen des Kongresses wurde das Programm und die darin vorgesehenen RednerInnen mit der Polizei besprochen und bestätigt. Die polizeilichen Maßnahmen, die dann während des Kongresses ergriffen worden sind, glichen daher einer Überrumpelung und stehen im Widerspruch zum Kooperationsgebot. Das Kooperationsgebot, das ist ein Gebot, was im Versammlungsfreiheitsgesetz Berlins verankert ist und Grundlage aller Gespräche zwischen Anmelder, Anwaltschaft und der Polizei ist. Um welche Maßnahmen handelt es sich? Und jetzt gehe ich nur auf die Maßnahmen ein, die während des laufenden Kongresses ergriffen worden sind und nicht jene Schikanemaßnahmen und Verzögerungsmaßnahmen, die noch vorher an den Tag gelegt worden sind. Während des laufenden Programms wurde wenige Minuten nach Beginn des Abspielens einer im Programm bekannt gemachten Videobotschaft von Salman Abu Siddiq, Kartograf und Geograf, der Versammlungssaal von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei Duisburg betreten. Sie haben sich sogleich vor der Bühne aufgebaut und die Unterbrechung des Videos verlangt. Zur Begründung wurde mitgeteilt, dass der Redner ein Betätigungsverbot in Berlin erhalten habe. Dieses Betätigungsverbot war meiner Mandantschaft zuvor weder bekannt gemacht worden, noch sonst bekannt gewesen. Es war nach dem Bekunden der Einsatzkräfte auch diesen gerade erst mitgeteilt worden. Nachdem zunächst die Tonspur weiterlief,
wurde ohne Inanspruchnahme des hierfür mehrfach angebotenen Schlüssels die Tür zum Betriebsraum mit Zwang geöffnet, um den Strom abzustellen. Trotz dieses eskalativen Polizeiverhaltens blieb die Lage vor Ort ruhig. Es wurde von den OrdnerInnen beruhigend auf die Teilnehmenden eingewirkt und es kam zu keinerlei körperlichen Auseinandersetzungen. Mit den Kontaktbeamten der in Amtshilfe tätigen Polizeikräfte aus Nordrhein-Westfalen wurden Kooperationsgespräche geführt. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass bereits gerichtlich geklärt sei, dass ein Betätigungsverbot nicht für das Abspielen von Videos von im Ausland befindlichen Personen zur Anwendung komme. Es wurde zugesagt, dass dies geprüft werde. Dem Vernehmen nach haben weder Polizei noch der anwesende Vertreter der Berliner Staatsanwaltschaft in den abgespielten Äußerungen irgendeinen strafbaren Inhalt feststellen können. Als meine Mandantschaft gleichwohl anbot, auf das Abspielen des Videos zu verzichten, wurde problematisiert, dass der Livestream womöglich strafbare Äußerungen in die ganze Welt transportiere, was den Kreis der Wahrnehmenden unwägbar erweitere. Daraufhin bot meine Mandantschaft unter Protest gegen diese Anordnung an, vorläufig auf die Schaltung des Livestreams zu verzichten, damit die Veranstaltung fortgesetzt werden kann. Dies schien zunächst jedenfalls für uns ein gangbarer Kompromiss. Gleichwohl entschied der Gesamteinsatzleiter, dass die Versammlung aufzulösen sei und der Kongress nicht stattfinden könne. Er begründete dies gegenüber uns, dem Anwaltsteam, damit, dass eine Videobotschaft einer Person gezeigt wurde, gegen die ein Betätigungsverbot ergangen sei, was wiederum auf mögliche Äußerungsdelikte dieser Person gestützt sein könne. Dies allein gebe ihm, dem Einsatzleiter, hinreichenden Anlass zu der Vermutung, dass bei Fortsetzung des Kongresses strafbare Äußerungen erfolgen werden, die jenen entsprechen, deretwegen das Betätigungsverbot gegen Salman Abu Sitte ergangen sei. Dass es im bisherigen Verlauf der Versammlung zu solchen strafbaren Äußerungen nicht gekommen ist, dass das Betätigungsverbot gegen Salman Abu Sitte den VeranstalterInnen nicht bekannt gewesen ist und dass sie kooperationsbereit waren, ändere an seinem Entschluss nichts. Die Polizei entschied, dass sie keine weiteren strafbaren Äußerungen abwarten wolle, obwohl es im Vorfeld auch gar keine gegeben hat. Grundsätzlich, und jetzt möchte ich kurz die rechtliche Lage erläutern, grundsätzlich können Versammlungen in geschlossenen Räumen aufgelöst oder verboten werden, wenn eine unmittelbare Gefahr eines unfriedlichen Verlaufs zu befürchten ist, Nummer 1, oder eine unmittelbare Gefahr für Leib oder Leben der Versammlungsteilnehmenden oder die unmittelbare Gefahr besteht, dass in der Versammlung Äußerungen erfolgen, die ein Verbrechen oder ein Offizialdelikt darstellen. Nichts von dem liegt hier vor. Es gab keine unmittelbare Gefahr für einen unfriedlichen Verlauf, es gab keine unmittelbare Gefahr für Leib oder Leben, es gab keine unmittelbare Gefahr für Äußerungsdelikte. Diese Grundsätze erfordern den Auflösungstatbestand des Paragraphen 22 Nummer 3 Versammlungsfreiheitsgesetz Berlin dahingehend auszulegen, dass, und ich zitiere jetzt aus der Rechtsprechung, die der Polizei bekannt sein sollte. Es ist erforderlich, dass zum einen die darin erfassten Äußerungsdelikte von beträchtlichem Gewicht seien sowie zur Unfriedlichkeit führen müssen und zum anderen die das Verbot tragenden Tatsachen mit einer vernünftige Zweifel ausschließenden Sicherheit festgestellt sein müssen, damit die zusätzlich erforderliche Prognose des Verhaltens des Veranstalters oder seines Anhangs eine tragfähige Grundlage hat. Ständige Rechtsprechung. Nur wenn erkennbare Umstände darauf schließen lassen, dass das Vertreten strafbarer Ansichten bzw. das Dulden strafbarer Äußerungen das maßgebende Anliegen der Versammlung ist, kommt ein Totalverbot in Frage. Lässt eine gesicherte Gefahrenprognose diesen Schluss nicht zu, sind nur weniger einschneidende Beschränkungen zulässig. Darf in Anwendung des Grundsatzes der Erforderlichkeit ein Schluss
von der Verbotsermächtigung auf die Ermächtigung zum Erlass verbotsvermeidender, aber gleichwohl zwecktauglicher Maßnahmen gezogen werden. Also für die Nichtjuristinnen unter uns, wenn die Polizei die Möglichkeit gehabt hätte, die hatte sie, geringere, weniger einschneidende Maßnahmen zu ergreifen, dann hätte dieses Totalverbot nicht erlassen werden dürfen, und von genau dieser Rechtslage gehen wir hier auch aus. Nach diesen Maßstäben entbehrt die angegriffene Verfügung, also die polizeiliche Maßnahme gestern, jeglicher tatsächlicher Grundlage. Wie der Gesamteinsatzleiter unserem Anwaltsteam vor Ort gegenüber selbst eingeräumt hat, hatte der Veranstalter keinerlei Kenntnis über bestehende Betätigungsverbote. Es sind auch im Verlauf der Versammlung keine strafbaren Äußerungen festgestellt worden, die ihrer Art und Schwere nach als Verbrechen oder Offizialdelikte zu verfolgen gewesen wären. Auf solche Feststellungen wurde die Auflösungsverfügung auch gar nicht gestützt. Erst recht waren Äußerungen, ihre Strafbarkeit unterstellt, nicht darauf gerichtet oder geeignet, zur Unfriedlichkeit zu führen, weder in der Versammlung selbst noch über diese hinausgehend. Ein solches Anliegen hat der Veranstalter auch gar nicht verfolgt. Das gesamte Szenario der Orchestrierung polizeilicher Maßnahmen haben dazu auch keine Gelegenheit gegeben. Die Versammlungsteilnehmenden hatten eher das Gefühl, sich auf einer Versammlung der Polizei zu befinden, als dass sich die Polizei auf einer selbstbestimmten, durchgeführten Versammlung befunden hätte. Das war für die Polizei auch vor Ort ersichtlich. Die Maßnahmen wurden also auf einer bewusst falschen Tatsachengrundlage gestützt, wie auch Videoaufzeichnungen unter anderem auf Social Media nachweisen können. In Ermangelung konkreter Anknüpfungspunkte fehlt es schon an der erforderlichen Gefahrenprognose. Erst recht trägt die Annahme nicht, dass aufgrund des Veranstalters oder der Teilnehmenden davon ausgegangen werden könne, dass die für die Auflösung am 12. April und das weitere Verbot der folgenden Veranstaltungstage bis einschließlich dem 14. April herangezogene Tatsachen mit einer vernünftigen, Zweifel ausschließenden Sicherheit festgestellt worden sind. Wir glauben, dass die Polizei völlig unverhältnismäßig und damit grundgesetzwidrig gehandelt hat. Die vielen und gravierenden rechtlichen Bedenken und Argumente, die vom Anwaltsteam vorgetragen worden sind missachtet worden. Auf das Einreiseverbot und die Beschränkung der politischen Betätigung von Ghassan Abu-Sitteh, Rektor der Universität Glasgow und Mediziner, wurde bereits eingegangen. Erst nach der Versammlung wurde ferner bekannt, dass Teilnehmenden ein Kontakt- und Betätigungsverbot erhielten, das ihnen vor Veranstaltungsbeginn noch nicht einmal bekannt gemacht worden war. Weiterhin wurde ferner bekannt, dass Versammlungsteilnehmer ein Kontakt- und Betätigungsverbot bekommen haben. Sie haben ein Kontaktverbot gegenüber dem Veranstalter der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost erteilt bekommen. Unser Team von Anwältinnen bleibt angesichts dieser Entwicklungen erschüttert. Jegliche rechtsstaatliche Versuche, die Versammlung und die Versammlungsteilnehmenden zu schützen und für störungsfreie und rechtmäßigen Ablauf zu sorgen, wurden von der Polizei torpediert. Der Eindruck wurde geschaffen, dass hier jenseits aller bewährten versammlungsrechtlichen Erfahrungen und Rechtsprechung und grundrechtlichen Prinzipien Rechtsschutz verkürzt wurde. Es erhärtet sich auch der Eindruck, dass die Polizei politischem Druck ausgesetzt war, der sie dazu veranlasst, wissentlich rechtswidrig tätig zu werden. Uns wird hier eine rechtsstaatliche Entgegnung nicht nur erschwert, sondern ist kaum mehr möglich. Wir können nur davon ausgehen, dass das Thema Palästina und den dort stattfindenden Genozid unter deutscher Beteiligung mundtot gemacht werden sollen. Mit der nationalen und internationalen Aufmerksamkeit für die Repression gegen den Palestine Congress ist jetzt wohl das Gegenteil eingetreten. Vielen Dank an Nadia Samur für diese gründlichen
juristischen Erörterungen. Wir werden jetzt die Sprache wechseln. Following this thorough legal dissection of the present situation, we're going to hear from two Israeli guests. First, the filmmaker Dror Dayan, and then Yuval Gal, an activist in the Netherlands, and founding member of the group Erev Rav. Thank you. Yes, so first of all, apologies to the German media, but I would prefer to say what I have to say in English for the reason that I think that what happened yesterday is not and cannot be an internal German issue. What happened yesterday should go around the world, should shame and blame Germany everywhere, and this is why I prefer to speak in English so that the international media could pick up on it, because as we have also seen in the weeks before the conference, most of the German media mostly wants to carry on with Germany's ideology and incite against us as anti-Semites and terrorists. So I'm sorry, colleagues from the German media, but I have very little trust to you at the moment, and you need to work hard to repair that. Yes, so my name is Dror Dayan. I'm a filmmaker and active in the Palestine Solidarity movement. I would rather not be named as an Israeli guest, even though I still hold the citizenship, but I'm a German Jewish academic, and I usually don't make use of any of those identities, but I would like to do that today. Neither my Judaism nor my work as an academic should be relevant to the issue, but as we have seen, Germany is trying to cover up its complicity in the genocide in Gaza by invoking its own genocide on 6 million of our people, and for that reason I think it is important to mention our identity as Jewish people, or our identity as Jewish people from occupied Palestine. I don't think that being an academic should give anyone more right to speak about the horrendous acts being committed by the Zionist project in Palestine, but in this case I would like to also use my identity as an academic and as a member of the UCU, the British University and College Union, and of its branch committee in my institution, Liverpool John Moores University. And I'm saying that because I know that what I'm going to say is supported by my comrades and colleagues in the union, and especially because of the shameful arrest and deportation of our colleague, Professor Ghassan Abu Sitteh, the rector of University of Glasgow and a world-renowned medical doctor, yesterday in the Berlin airport. This was a very interesting week in Germany. We've seen both Germany sitting on the accused bench in the International Court in The Hague for aiding and abetting a genocide. We have seen renowned academics Professor Nancy Fraser and yesterday Professor Abu Sitteh being cancelled of their events or even denied entry under criminal accusations. And this is not surprising. We know that Germany is supporting the genocide in Gaza, both by sending about a third of the weapons that Israel is importing, but also, as we've seen, with rigorous political support on the world stage, and also by repressing any kind of solidarity or resistance inside Germany. So I think this should be clear when we talk about Germany's historical responsibility. When we talk about combating anti-Semitism, you have to remember that the German so-called Antisemitismusbeauftragte, the non-Jewish fundamentalist Christian who's in charge of combating anti-Semitism in Germany, now wants to take away the Jewish Voices status as an NGO in order to fight what they pretend is anti-Semitism. This has nothing to do with anti-Semitism. This has everything to do with German imperialism and German capital interests in the Middle East, and we need to be clear about that. And I think what I want to say, and the reason I'm speaking in English to the international press, is just like with Israel, with the Zionist project, the only way that I see for those countries to stop their crimes against humanity, and I'm talking about Germany as well, is if the price to pay for it is too high. We've seen price is starting to be exerted in The Hague, in other
in other situations around the world. But I'm calling now as an academic, as a filmmaker, as a cultural producer, and if it's important to anyone listening, then also as a Jew. I'm calling on colleagues all around the world. You need to start exerting a price from Germany as well. Germany needs to understand that it cannot crack down on solidarity. It cannot try to hide its crimes being perpetrated with its weapons in Gaza without a price being paid. I call on colleagues, both in academia and in culture, to do whatever they can to exert this price. You should not be working with German institutions. You should not be taking part in events that help Germany build up its image as a progressive, liberal, multicultural state. This is not a liberal, multicultural, progressive state. This is a state that cracks down on solidarity against genocide. This is a state that uses its own bloody past of murdering 6 million of our people in order to justify racism, colonialism, and genocide. And every academic, every cultural producer that comes here to give the feeling that Germany is a liberal and a sort of beacon of international culture and academia is helping Germany to cover up its crimes. So I hope that the images and what happened yesterday will go around the world. I hope it will shame Germany everywhere. And in 10 years, when all the German politicians, when the German media who called us anti-Semites and terrorists, when they all in 10 years would start telling us that actually we were always in favor of the Palestinians, we were always in the resistance, we would say no, we remember where you were, we remember what you said, and you will not be excused for what you did. Thank you. I'm also going to say I'm not an Israeli anymore. I'm legally also not an Israeli. I'm a Dutch citizen. Sorry. You know, it's fine. I'm really shocked. I represent a Jewish anti-Zionist community in the Netherlands, quite a big community, and I cannot. I think there's a lawyer here. Correct me if I'm wrong, but I think I legally cannot tell you our views about Palestine in Germany. I find it really shocking, but you can Google us and see exactly what we think. Yesterday was another shameful chapter in German history when German police stormed a perfectly peaceful conference. The German state is clearly unable to accept any criticism of its complicity in genocide in Palestine. At this point, after over 6 months and over more than 35,000 murdered, almost half of them are children, after the constant targeting of medical staff and medical facilities, as well as other civil infrastructure, after countless evidence of intentional starvation of the population, after all that and more, there can be no question whether Zionist entity is committing genocide or not. It is clearly genocide. As long as Europe does not make a strong statement against this, it remains complicit. Sanctions must come now. The people of Palestine have no time to lose. But Germany and the Netherlands, unfortunately, have decided to go even further and give political and military support to the genocidal forces. This is both illegal and immoral. No amount of state repression would silence us, as we are all obligated to resist genocide. No amount of lies and excuses would be enough to cover the shame and moral bankruptcy of European powers that allow this mass murder to continue. I am inspired by the courage and resilience of the activists here who are facing enormous state repression, and also by the courage of Dr. Razan Abu Sita, that has attempted to give an eyewitness account of the situation in Gaza that was denied entrance.
I'm incredibly impressed and moved by the solidarity between Palestinian and Jewish activists. Mind you, it is clear that this solidarity disrupts the picture the German state and some of its media is trying to paint in order to normalize its crimes. And I also want to speak directly to the police officers who yesterday followed orders and struck a blow against freedom of speech, freedom of assembly, and freedom of association. I want to tell them that we are getting near the Jewish holidays of Pesach. And Pesach reminds us that no amount of force, violent force, can contain a people fighting for freedom. No amount. Eventually, the genocide will end. It will end. And shortly after, B'ezrat Hashem, liberation would come. History would remember who stood at what side, and people will judge. Your kids and grandkids would ask you why you did what you did yesterday. And you would only be able to say, we followed orders. The same excuse that many other Germans have tried to use before. But you are lucky that you can still change your own future. You have the power to say no. You can march to your commanding officer today or tomorrow and demand never to be placed in this position again. You can still refuse the next order that comes to disperse a pro-Palestinian demonstration. And you can still join these demonstrations yourself today. You can and should demand German police should investigate Germans involved in crimes committed in Palestine. You don't have to be stormtroopers keeping a straight line. You have the power to do the humane thing. If you don't make moral choices now, history would never forgive you. And your families wouldn't either. And I want to say to all of us, we all have to resist genocide. We all have a moral obligation to be in solidarity with the Palestinian people. Workers in the docks should not load and unload merchandise coming to and from the occupation. Consumers shouldn't buy dates grown on blood. We should all turn our backs on the Eurovision Song Contest that is normalizing state Israeli propaganda. There is literally no time to lose. Lives must be saved. Free Palestine. Stop filming us. Stop filming the audience, We please. didn't give you our permission. No. So we will take questions Can we now. have a brief summary in English about what you said in German, like just about some details, what happened, like very brief in English. Veröffentlicht das auch. Is it more a legal thing? Yeah, but, Okay. Because, yeah, I don't know. Since this is a press conference, we are actually allowed to, unless somebody else tells us differently. Not me. We won't. Not me. Now. No, we said from the beginning you are not allowed to film the audience, and you are not allowed to film the First of all, audience. calm down, please. Okay, we're not filming anybody. No, come you do it. Please, this is the last restriction. If you will repeat No, it's this, fine. then Usually just- our security will leave you. Oh, fine, just tell us, and it's fine. Okay, could we proceed, please? We said it. We'd like to continue the conference You now. got your warning. Yes, maybe we start with a short summary in English, just a few sentences, please, because we can also answer your particular Okay, question. a legal summary. You're asking for a legal Yeah. summary. Is that correct? Yes. Okay. Können Sie I'll das in ein try. paar Sätzen? I'll try. Oder vielleicht fällt es mir leichter als leider, das kurz zu fassen. Ich weiß nicht. Maybe as a layperson who is used to expressing things simply, maybe
Ist das okay? I would be very happy if you would take Okay. over, because indeed it's a bit complicated, but Ja. in fact not complicated. Da müssen wir jetzt nicht so verheddern in den Einzelheiten. Okay, so there were many tenuous and unsubstantiated reasons given for disrupting and terminating the conference. For example, speaking bans on Salman Abu Sitta were used as a pretext to forbid playing a video of him. This is, legally speaking, nonsense, because the ban on his appearance as a speaker on German soil does not apply to video messages being played back. But this was presented by the police as a legitimate reason for interrupting the video playback. In addition, there was a reliance on completely vague insinuations of potential wrongdoing. The idea of averting the danger that there could be legally problematic statements of hate speech, even Holocaust denial. And these reasons were combined in a very vague and unserious way to suggest that neither the video nor the continuation of the live stream were acceptable from a legal perspective. And then the final step was indeed to assert that the danger of further such incidents, and specifically of speakers who might also be banned in Germany, despite the fact that I displayed the program in writing to the police officers with all speakers, this was used as a pretext to ban the entire conference. Not even just the activities supposed to take place yesterday, but the entire conference over the entire weekend. And this is something that is laughable from a legal perspective, something that no legal expert would take seriously, but which the German state is allowing to be used as a tool of repression. Then this here, here. Yeah, please. Hello, and thank you. I have a question. Ich habe 4 Fragen. Und zwar, zuerst wollte ich fragen, ob das normal ist, dass eine Konferenz plötzlich zu einer Versammlung erklärt wird. Ja, also es gibt im Versammlungsrecht eine Versammlung unter freiem Himmel, wie wir sie kennen, Demonstrationen, Kundgebung. Und es gibt im Versammlungsrecht Versammlungen nicht unter freiem Himmel. Und gestern, das war eine Versammlung nicht unter freiem Himmel. Der Vorteil ist, wir sind geschützt nach Artikel 8 des Grundgesetzes. Es ist ein Grundrecht und das haben wir gestern in Anspruch genommen. Und deswegen ist eigentlich die Versammlung also durch ein sehr, sehr hohes verfassungsrechtliches Gut geschützt. Ja. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass die Polizei präsent sein kann, ja, um sozusagen ihre versammlungsrechtlichen Einschränkungen durchzuführen. Das ist so rechtlich vorgesehen. Gleichzeitig, also das kann ich nur immer wieder betonen, muss die Polizei den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz anwenden, muss in Kooperationsgesprächen bleiben, das Kooperationsgebot respektieren. Und was gestern geschehen ist mit dem Grundgesetz und mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht vereinbar. Danke. Die zweite Frage ist, das wusste ich nicht, dass Sie das selber in Anspruch genommen haben, finde ich gut, aber dass die Polizei in diesem Fall hat dann gesagt, es ist eine Versammlung, also darf die Presse rein. Ja? Aber ich war in der Liste und wurde von der Polizei ausgeschlossen. Ist das auch legal, dass die Polizei entscheiden darf, wer kommt rein und wer kommt nicht rein? Ja. Als Pressesprecher? Also, das ist tatsächlich sehr unglücklich. Bei einer Versammlung ist es so, dass die Presse freien Zugang hat, in jedem Fall.
dadurch, dass uns selbst die Versammlungsanzahl der Teilnehmenden begrenzt worden ist durch die Polizei, weil der Raum aufgrund von Brandschutz und aller möglichen bürokratischen Gegebenheiten ebenso, ja, die Anwesenheit der Teilnehmenden wurde begrenzt, wurde auch die Anwesenheit der PressevertreterInnen begrenzt. Es ist richtig, dass die Presse, wie gesagt, anwesend sein darf und muss, um Pressefreiheit auch wahrzunehmen. Allerdings wurden die Veranstaltenden übergangen bei der Auswahl der Presse vor Ort. Das hätte auch im Sinne des Kooperationsgebots abgesprochen werden müssen, weil da die Teilnehmendenanzahl begrenzt worden war, hätte in Absprache mit den Anmeldenden eben auch die Teilnahme der Presse begrenzt werden müssen. Das ist nicht geschehen und ja, es bleibt den VeranstalterInnen zu entscheiden, was das für ein politisches Kalkül gewesen sein mag. Ich würde dich bitten, nochmal die Verwaltungssekretärin zu sprechen. Es ist wichtig, weil es geht um Verhaftungen. Nach der Versammlung bin ich gegangen zu U-Bahn und ich habe, wir sind begleitet von Polizei, die waren ganz langsam und ich habe 3 Verhaftungen beigewohnt. Und ich kann nicht sagen, was waren die Gründe, ob sie mehr solche Informationen bekommen haben von anderen Aktivisten. Nicht nur dort, sondern auch danach wurden noch mehr Leute verhaftet. Wissen Sie davon? Wissen wir mehr davon? Also ich kann nur sagen, ich kenne nicht die Einzelfälle, ich wurde aber auch darüber in Kenntnis gesetzt, dass es Festnahmen gegeben haben soll. Und die Polizei hat bei einer Festnahme, bei der ich telefonisch sozusagen zugeschaltet worden ist, keine nähere Begründung gegeben für die Maßnahme. Wir müssen auch hier davon ausgehen, dass das in die Kategorie Einschüchterungsversuche fällt. Wir müssen weitergehen, bitte. Es gibt viele Fragesteller. Fragen, ja. Habt ihr euch, ich habe euch auf den Liste genommen. Very quick. So the first question, Nadia, I think you mentioned yesterday that you heard that the police say that it comes from Ganz Oben. Can you talk a little bit about this? What do you think happened there, Ganz Oben? And From the top of the chain of command. Yeah, high from the top. And about the legal, you said you will challenge this legally. If you can also talk a little bit about what you are doing in this regard. And the second very good question is that there are a lot of speakers here and we were looking forward to listen to their talks. Are you thinking of an alternative in case nothing will change in the next today or tomorrow? Are you thinking of alternative how to have the speakers maybe speak somewhere differently? Like what are the alternatives you're considering? Okay, so on the ground there was police and there was even someone from the prosecutor's office of Berlin, a prosecutor himself was there. And both were in contact, not necessarily with us all the time, but all relevant actors on the ground found there's no criminal offenses, there's no basis to prosecute any of the speeches, any of the participants here. It has been said, and I cannot confirm this, but you, the press, you may ask questions to the right institutions. It has been said that the police on the level of the federal state of Berlin has not been informed by the actions and decisions of the federal police. It has been said that the Federal Ministry of the Interior has taken certain positions and decisions that have not been communicated in time with the police on the ground. If this is true or not, I cannot judge. Perhaps this is just an empty excuse. If it's true, then I really have to wonder why the communication has been this way and why the Congress, why the organizers and the participants of the Palestine Congress had to pay the price for this.
They probably communicated by fax, that's why. Ja, dann nochmal die Alter und dann kommen wir zum letzten Teil, ja? Ja. Ah, okay, ja, sorry. I'm going to give Vielleicht eine einfache Antwort, dass wir das noch prüfen. Ja? Okay, I can give a brief answer. Regarding legal steps, we're still examining our options. And regarding substitutes, there is quite a strong legal barrier to that, because the police has forbidden any of what they call substitute events. So if we were just to take items from the program and then just to hold these events somewhere else, that has also been declared illegal. We would not be allowed to do that. I would just add one tiny piece of information. We have nothing written. This is has been all communicated orally, so it's quite difficult for us to really understand their side of, their point of view. From what has been communicated orally, we are 100% sure that this, like a lawyer should never say 100%. Let's say 99% sure that this this behavior and these decisions are unlawful. Yes, there was a question, then we go there to the now I'm trying to switch from their point of view to your perception of the event. I would like to ask if you can tell us a bit more about your perception of the intentional police management of the space yesterday, knowing that almost 4-to-1 police, considering that's almost 4-to-1 police to attendee ratio, also babies, war survivors and elderly people were in the room, and considering also that the heavy police presence at the two visible entrances of the hall and the unwarned electricity cut, can you tell us about the space management and your perception of the space management? Well, the organization started at around 8 o'clock. We were supposed to do the preparation. From that moment, the police had to examine the whole place. Obviously, they slowed down things until, I think, 12 o'clock, without concrete reasons in the end, which is already a good indication of what was the mood of the day. Obviously, after when our guests started gathering, they slowed down also the entrance, and people paid tickets for that. Let's not forget that. With the press, we already explained what happened, but after, when the massive presence of the police inside the room, exactly as you said, with babies and elderly people there, was already very intimidating for anybody, for us as organizers, but also as normal people attending a normal event. After that, seeing the police breaking into the electricity room and trying to cutting off the electricity in order to avoid a live stream from a person who didn't even say anything illegal, was really shocking. The intimidation didn't stop there, because obviously the forbidding that other videos live stream. It's really not something that we would have expected in general, and obviously the only conclusion that was clear was just the cancellation of the whole event. The reason why the police did that is very clear. We are not allowed to speak in the name of Palestinians. We are not allowed to speak our free opinion. And we are not allowed to speak about the role of Germany in this genocide. Perhaps I could add one aspect also, to give a very clear impression of the character of the behavior of the state and the police, because they are really more the methods of organized crime
than the methods of people protecting the law. We had cases of intimidation. Some days before the Congress, there was a fundraising event held at a cafe, and a phone call from the police citing various possible security risks, dangers, possible problems, was enough to intimidate the proprietor of the cafe into cancelling the event. They then went a step further. They visited the proprietor of the venue for the Congress, a venue that's been used for years for large-scale events such as weddings, and they put similar pressure and gave a similar sense of fear and risk, insinuating that actually his professional future was at stake and that he should consider whether he would really be able to hold any more events at his venue if this were to happen. And really, quite sincerely, I ask anyone listening to this, are these the methods of the mafia, or are these the methods of democracy? And I think the answer is very clear, and we see that even as the authorities invoke pseudo-jurist jargon, they are actually completely flying in the face of legal principles. And it's foolish for anyone to think that these measures would only ever be applied to the Palestine movement. We all know the old saying, first they came for the communists and so on, and all of those people who supposedly detest anti-Semitism and think this was a good thing, and that this hate event was banned, let's speak again when other things are being banned, when the police are beating other people in the street, not just Palestinians and their supporters, because this is not an anomaly of state behavior. Maybe it is now, but tendencies like these, they don't go away. These are tendencies of an authoritarian state, and that will continue. And the far right is as strong in Germany as it has been since 20 years. And the risk of government participation by the far right, in combination with an already existing culture of authoritarian law enforcement, is extremely troubling. May I add, just from a legal perspective, there is also a pattern to be seen here. So the Palestine Congress they weren't able, legally speaking, to ban it. And so they waited or they came up with all kinds of reasons on the ground. Had they banned it before, had they tried to do that before, we would have had at least legal remedies. We would have at least time and space to go against it, to go to the court. Doing such a thing, banning the Congress on the very same day, really shortens for us the space. And this has been a pattern. If you look at the demonstration bans in the past, it has been exactly the same pattern. Banning a demonstration that has been registered for many, many weeks and well known and spread and published, and then banning it really just moments before. Alice. Da und da bitte. Given where you're going to go from here, what's your next move? Well, we are not going to stop, obviously. We are encouraged to do even more, because the topic is far from being closed, and as I was saying before, the right is rising. The government is basically like AfD. We don't need to elect them. They are already at government. And this repression will just push us even more to work. This is what we can promise. And also, as has been said already, I'd just like to emphasize always that for all the obstacles and harassment that some of us may be going through, that this is also a distraction from the genocide. And this is a consumption and wasting of energy that is going into protest against the genocide. And that
For all the focus on this and all the accusations of repressive authoritarian behavior, we must never lose sight of the far graver accusation of supporting a genocide. Die Reihe und dann die Meldungen hier, ja? Ich wollte nur noch mal fragen, gibt es sozusagen für diese Art des Verbots Präzedenzfälle vorher? Also dass gesagt wird, es gibt ein politisches Betätigungsverbot und ein Video von einer Person führt dazu, also diese ganze krude Struktur? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil es gibt einen Präzedenzfall und wir haben diesen Fall gewonnen. Offenbar ist diese Rechtsprechung bei der Polizei untergegangen. Es gibt exakt diesen Fall. Es gibt ein Betätigungsverbot gegen eine Person. Um das, in Anführungsstrichen zu respektieren, hat sie ein Video eingeschickt. Es wurde abgespielt. Die Polizei hat versucht, das zu unterbinden. Wir sind vor Gericht gezogen. Wir haben gewonnen. Das Argument lautete, die Person, das Betätigungsverbot an sich war rechtswidrig, weil dafür gibt es sehr, sehr hohe Hürden. Und das zweite Argument war, dass diese Vorschrift überhaupt nicht anwendbar ist, wenn die Person nicht selbst physisch anwesend ist, weil das Betätigungsverbot gebunden ist an das Aufenthaltsrecht und wenn die Person sozusagen nur in Form eines Videobeitrags hörbar ist, dann ist dieses Betätigungsverbot nicht etwa umgangen, sondern einfach nicht anwendbar. Die Maßnahme der Polizei war demnach rechtswidrig. Dann hier die Meldungen und dann kommen wir zu Sie. And I have two short questions. So the first one is still a little bit fuzzy about the fact that private. Could you speak up, please? I'm still a bit fuzzy about the fact that journalist was escorted, the undressed journalist escorted by the policeman then into the conference hall. Yes. I'm just wondering that in what kind of legal ground is that possible? Because you mentioned a bit, unfortunately, it's a possibility that the press should be there covering a private gathering. If that's the situation, I'm wondering, as journalists in the future, can we demand the same? For example, to be present at Munich Security Conference, does the German police also have to escort us to certain kind of German events that normally is exclusive for the German media? So that's the first question. And the second one is, one of the legal grounds was in a live streaming, it's hard to control what's the possible offense of certain law. It sounds very much like censorship. So in this situation, what kind of a legal ground you guys can work on to hold the German government accountable for certain behavior of censorship? So I just want to make sure there's no misunderstanding. This was not a private event. This was an event protected under Article 8 of the German Constitution. This was an assembly. And we, as the participants and the organizers, enjoy the right, the freedom to assembly. So the freedom of assembly means, whether outside or inside, that the press has a right to be there. The press has the right and even the duty to report. And therefore, certain space, a certain number of the limited 250 participants were allocated to the press. Now what is an issue here is that the organizers have not been consulted about the ratio of invited press and not invited press. Not invited press is also, enjoys the right to freedom of press and reporting. So there's no way that we could have or wanted to have to violate this, just to be crystal clear, okay? But what we have witnessed on the ground is that even though the organizers had a plan, an organization, letting people in, counting the people to make sure everybody is safe, and basically respecting the police order of this restriction, the police let through press without our knowledge and gathered them in some space and then let them in through the back door. This has not been communicated with the organizer.
And again, I can only, it's not my job here to really assess this politically speaking, what this means. But the fact that the organizers have not been consulted on this, I could imagine that certain form of provocation was assumed and waited for in order to basically, give reason, create reasons to end the Congress. Right. It wasn't illegal, but it was politically motivated. Here, then. Okay. No, I asked already. Okay. No, the second question I asked already. The second question you asked already, yeah. Can you please remind the Legal grounds to go against the censorship. Yeah, because with the live stream, that if the live stream is prohibited, then that's censorship. Right. I mean, it's basically the same. Yeah. I mean, you're using. You're using a political language of censorship now. I leave it up to you. From a legal perspective, I can only say that the live stream is also protected by freedom of assembly, freedom of speech, and the same reasons that make it unlawful that the Congress was banned, make it also unlawful that the live stream. Ja, danke, Senatorin Martin fürs Neue Deutschland. Ich habe zwei Fragen an Nadia Samur. Habe ich richtig verstanden, dass gegen alle Teilnehmerinnen des Kongresses ein Kontaktverbot mit der jüdischen Stimme und ein Betätigungsverbot für das Wochenende ausgesprochen wurde? Und beinhaltet es auch die Teilnahme an Manifestationen? Es ist nicht gegen alle Teilnehmenden, sondern gegen uns bekannt sind 3 Teilnehmende, denen im Vorfeld ein Betätigungs- und Kontaktverbot ausgesprochen worden ist. Das sind lediglich Teilnehmende, das sind keine VeranstalterInnen, das sind keine OrganisatorInnen, das sind Einzelpersonen, die uns in der Anwaltschaft bekannt sind, weil sie sich sozusagen als MandantInnen an uns gewendet haben. Ja? Und denen ein Kontaktverbot mit der jüdischen Stimme ausgesprochen worden ist. Richtig, das sind individuelle Fälle, die sozusagen im Windschatten der ganzen Ereignisse gestern noch hinzugekommen sind. Das ist also richtig. Ihre zweite Frage betraf die Teilnehmenden. Sobald eine Versammlung verboten wurde, ist jegliche Ersatzversammlung ebenfalls verboten. Und eine Teilnahme an solch einer Ersatzversammlung wäre rechtswidrig, also könnte Bußgelder oder Strafen nach sich ziehen. Genau, meine zweite Frage würde ich eigentlich nochmal an Wieland Hoban gerichtet. Sie hatten erzählt von Einschüchterungsversuchen gegenüber den Betreiber eines Veranstaltungsorts. War das der Betreiber jetzt von der Germania 18, wo die Versammlung stattgefunden hat? Genau. Okay, und ich gehe mal von aus, dass es ein Veranstaltungsort ist, der eine Zulassung hat für eine bestimmte Personenanzahl. Können Sie mir sagen, für wie viele Personen der bis vorgestern zugelassen war, der Raum, und wie die Polizei und Feuerwehr begründet hat, die Teilnehmerzahl auf 250 zu begrenzen? Ja, ich glaube, das kann die Kollegin besser beantworten hier. Vielleicht kann ich das kurz beantworten. Wir hatten am Freitag einen Saal, in dem wir 650 Leute teilnehmen konnten, und für Samstag und Sonntag hatten wir nochmal einen zweiten Saal, wo nochmal 400 Leute, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, reinkommen könnten. Und die Polizei hat dann auf 250, von 650 auf 250 die Teilnehmerinnenanzahl eingeschränkt. Da gab es hinten eine Frage? Yeah, so I have 2 questions, but I'll just ask one for the sake of time. So yesterday the politicians, Bürgermeister and Minister, they said, they applauded the police and basically said, there's no room for Islamists, to use that phrase. And I was wondering, under the same laws that, that you could sue someone for defamation and slander in Germany, is there any legal thing we could do to, attack or go after politicians who are specifically lying about the identities of the organizers?
Yeah, vielleicht du. And I would add also that a police spokesperson claimed that there had, or insinuated, no, claimed even that there had been Holocaust denial speech, and this was reported also by the media. Okay, so defamation cases are a bit difficult. You would have to claim that you as an individual, named or otherwise to be identified, are affected by this. I think you as journalists must know this because it's your job to not do this, right? So, but you've mentioned the government and whatever they say. So of course, you know, whatever Fraser her name is, well, she made a very general statement, and legally speaking, it's not. That's my assessment, at least. It's not concrete enough. It doesn't go against one particular individual in order to say that this is defamation and this is unlawful and this is basically a violation of personality rights. It is a political issue that what we're talking about. I'm speaking here as a lawyer, so I will leave it up to the organizers, but do not mix up the attempt to solve such an attack with legal means. We're speaking about a political problem here. And if our Minister for Interior believes that the organizers or the participants are Islamists, then it's up to her to prove that, and it's also up to her to try to make an effort to differentiate a little bit more. Dann gab es hier noch eine Frage. Ich habe zwei Fragen. Einmal die Rednerliste betreffend nicht nur der erste Gast, der abgebrochen wurde, die ganze Rednerliste, ein paar andere auch. Sie kennen ja die Vorwürfe gegen einige dieser Menschen. Wie weit haben Sie dann dieses Verbot vielleicht auch provoziert? Haben Sie damit gerechnet? Provoziert? Oder mit diesem Verbot gerechnet? Nicht gerechnet, das ist ja keine übliche Maßnahme. Ja, ich kann noch mal aus dem Anwaltsteam berichten, vielleicht haben Sie das am Anfang bei meiner Erklärung nicht mitbekommen. Also wir waren in ständigem Kontakt mit der Polizei, wir haben die angebotenen Sicherheitsgespräche angenommen, Gespräche sind gut verlaufen. Es war völlig klar, wer auf der Rednerinnenliste ist, wie das Programm verläuft. Es wurde an dem Morgen der Veranstaltung auch noch mal gegengecheckt. Also von einer Provokation eines Verbots zu sprechen, das ist wirklich ganz fernliegend. Also auch was zum Beispiel das Einreiseverbot angeht, da sagen Sie, das war alles geklärt vorab mit der Polizei? Es wurde extra nachgefragt, ob es irgendwelche Maßnahmen gibt, und die Polizei hat dies verneint. Es wurde nachgefragt, gibt es irgendwelche Verfügungen gegen Einzelpersonen, gegen irgendwelche Auflagen für den Kongress. Es wurde verneint. Und wie ich eben auch auf Frage aus dem Publikum antwortete, wurde behauptet oder stand im Raum, dass hier wohl nicht mehr nur die Landesebene tätig geworden ist, sondern vielleicht die Bundesebene, sodass vielleicht, das könnten Sie ja als Journalistinnen nochmal erörtern, mit den entsprechenden Stellen, sodass hier vielleicht tatsächlich von ganz, ganz oben ganz kurzfristige Maßnahmen angeordnet worden sind. Zweite Frage ganz kurz zu JournalistInnen. Wurden wohl auch daran gehindert, also wurden wohl versucht, von der Veranstaltung ausgeschlossen zu werden, auch von Rednern vor dem Kongress? Wie passt das zusammen, wenn Sie auf der anderen Seite sagen, wir möchten ja darüber berichten? Bitte eine Frage pro Person, das haben wir schon mehrmals gemacht. Möchtet ihr da noch antworten? Also wird die Frage jetzt nicht beantwortet? Also es gab einen Akkreditierungsprozess und es wollten dann diverse Journalisten sich eindrängen, die überhaupt nicht angemeldet waren. Und das wurde von der Polizei begünstigt. Es gibt hier eine Meldung und dann ich würde gerne ganz kurz noch aus rechtlicher Sicht dazu kommentieren. Also die Pressefreiheit betrifft Sie als Journalistinnen, Sie können die in Anspruch nehmen. Und genauso verfassungsrechtlich verankert ist die Freiheit, Personen nicht mit der Presse zu sprechen. Und ich denke, das ist keine Behinderung der Presse, sondern das ist einfach Ausdruck
der verfassungsrechtlich verankerten Freiheit, dies zu tun. Thank you. Have you considered pressing charges against the police to the hazard of stampede or collective panic in which they put the attendees by accepting extra journalists without noticing the organization and all the intentional stress they put on the attendees? We haven't considered it yet. I don't know what the potential would be. We are assessing in any case any situation and any violation that has been done so far, and we will come up with a decision. Thank you. Sorry, this question isn't necessarily about the event, but for George, Diane. As a filmmaker, you know the importance, the role artists play at being at the forefront for social change and justice. What should artists be doing at this time of censorship during this genocide and the liberation of Palestine? Well, I think maybe the first, the short answer would be artists should do whatever everyone else are doing. Just because someone produces art doesn't make them different. They should put their body on the line, they should walk where they are, they should boycott, they should demonstrate, they should do whatever they can to stop the genocide and to stop Zionism. So I just want to make that a bit clear, because as I said, I'm very uncomfortable speaking from the position either of an artist or of an academic. Neither of those two things are privileged, that are not, that they shouldn't play a role in what you do. We should fight for the wretched of the earth wherever we are. But that being said, I think we do need to see the role that culture is playing in whitewashing Zionist apartheid, for example, and now also in whitewashing German complicity. So I'm sure you know cases such as the Documenta here for a couple of years ago, or fabricated scandals like during the Berlinale. So I think we know that art and culture have a voice in bourgeois society. They have power. There is money involved. There is institutional power involved, so I think whoever has a platform needs to use it to speak up. And I think we see a lot of artists and cultural producers who use their platform to speak up. They should do it, but again, none of this is alternative to doing what everyone should be doing, which is to resist the ongoing Zionist genocide with full German complicity, which is going on in Palestine at the moment. And all of us should do what we can, where we can. If we are artists, we should use our art. If we are German media, we should understand how much blood we have on our hands as German journalists. I mean, really, I need to reiterate this. You should be ashamed of yourself. You are aiding and abetting a genocide. All the newspapers and media who have incited against this Congress before it started, you are part of what happened yesterday. And you should, as they say in German, you should shame yourself into the ground. And this is something important, and I hope it will make you rethink your position inside of this. And this is also part of cultural production. So, that would be my answer to that. This isn't really the mainstream press here. Thank you very much. We would now like to end the press conference, since we are also heading up direction the demonstration. If you have any further question, contact the press at Palestine Congress address, and we will send a press statement. Legale Aspekte von Aposita und so weiter.